is the fluid which helps in providing the what the seminal vesicles provide. Seminal vesicles provide the nutrients for the sperms, nutrition for the sperms. Then the prostate glands. Prostate glands function em chestundi cheppandi. What is the function of prostate glands? The prostate glands which helps in production of sperms, production of protective layer around the sperms. Then bulbourethral gland. Bulbourethral gland produces the fluid called bulbourethral fluid, which helps in దేనికి help అవుతుంది? It is released before the ejaculation. It is released before the ejaculation, and it released before the ejaculation. Ejaculation కంటే ముందు రిలీజ్ అవుతుంది, or the sexual arousal కంటే ముందు రిలీజ్ అవుతుంది. That's the crystalline fluid which helps in. That's the crystalline fluid which helps in దేనికి help అవుతుంది? The crystalline fluid which helps in clearing the passageway of urethra. Passageway of urethra. ఏదైనా male urethra is the carrier of both స్పమ్స్ అండ్ యూరిన్ కదా. దానివల్ల ఏదైనా యురేత్రాలో యూరిన్ క్రిస్టల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ యూరిన్ క్రిస్టల్స్ ని బిఫోర్ ద స్పమ్స్ బయటికి రాకముందే, స్పమ్స్ రిలీజ్ కాకముందే ఇట్ క్లియర్స్ ద ప్యాసేజ్ వే ఆఫ్ ద యురేత్రా. దట్ ద గ్లాండ్ is called bulbourethral gland. Next, today I'm going to discuss you about the female reproductive system. Okay, for everyone, from today we are going to done with the anatomy complete అయిపోతుంది. You must and should attend from the మై నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో నెక్స్ట్ సెషన్ కి 100% అటెండెన్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 1 వీక్. ఎందుకంటే నేను బేసిక్స్ చెప్తాను. ఆ బేసిక్స్ లో మీకు ఎవ్రీథింగ్ అంటే బేసిక్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అసలు కోడ్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, ఐసిడి కోడ్స్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి అనేది ఎంటైర్ బేసిక్స్ చెప్తాను. ఆ 1 వీక్ మాత్రం యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్లీజ్ మెయింటైన్ ద 100% అటెండెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. నెక్స్ట్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. The female reproductive system consists of internal reproductive. Yes, any doubts? Yeah, tunica vaginalis, it is a serous covering layer which covers the testis. Testis ni cover చేస్తుంది. Male reproductive. Okay, now any doubts? ఇంకేమైనా డౌట్స్? ఎందుకంటే వెజైనా అనంగులోనే ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూర్ ఏమంటారు అంటే వెజైనా అనంగులోనే డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఇంటర్వ్యూర్ మిమ్మల్ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ట్యూనికా విజైనాలిస్ ఇస్ ద విచ్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అని, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ అని. ఓకే, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ యూ. ఓకే, మీకు అనాటమీ తెలుసా లేదా? ఓకే, అప్పుడు మీరు వెజైనా అనంలోనే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ కి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ బికాస్ the tunica vaginalis is an the male reproductive structure. Okay, it acts around the spermatic cord, so called tunica vaginalis, which is present inside the testis. Is it clear now? Yes. Any other? Clear, ma'am? Okay then. Female reproductive system. Female reproductive system contains pair of ovaries. Then the tubes called the tubes. What the tubes are called? Fallopian tubes. A pair of tubes called fallopian tubes. Then followed by one uterus, and one cervix, and one vagina. What is the medical term for the ovaries? Ovaries యొక్క medical term ఏంటి చెప్పండి? What is the medical term for the ovaries? Offer. Am I audible or not? Screen కనిపిస్తుందా మీకు? Then fallopian tubes. Fallopian tubes యొక్క medical term ఏంటి? What are the medical term for the fallopian tubes? Salping. Then what is the medical term for the uterus uterus ki medical term ఏంటి చెప్పండి? Hystero or metro. Then followed by medical term for vagina. Vagina ki medical term ఏంటి? Colpo. The medical term for the vagina is called colpo. Then the cervix, the opening of cervix is two types, internal OS and external OS. The cervix is opened with the vagina, it is called as external orifice or external opening. External OS. The cervix was opened with the uterus. Uterus to open either, that is called as internal OS. That's called as internal orifice. External OS and internal OS. External OS and internal OS.
Next, female reproductive system consists of internal reproductive organs and external reproductive organs called vulva. 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 Vulva అనేవి female external reproductive organs. Do you know uvula? What is uvula? Uvula telsa meku? What is uvula? Uvula, a finger-like hanging structure, which is attached to దేనికి attach అయి ఉంటుంది? Which is attached to soft palate. దేనికి attach అయి ఉంటుంది? Attached to the soft palate. Soft palate కి attach అయి ఉంటుంది. That is called as uvula. That's called as uvula. What is vulva then? Vulva అనేవి female external reproductive structures. Okay, labia majora అంటారు, labia minora, the folds of the skin around the vagina called labia majora, labia minora, clitoris, 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 and followed by hymen. These are all the female external genitalia, external genitals. And the female reproductive system contains also glands, mammary glands, skinous glands, Bartholin glands, and three types of glands కూడా ఉంటాయి. First, internal reproductive organs లో first pair of ovaries ఉంటాయి, then pair of fallopian tubes, one uterus, one cervix, and one vagina. Cervix and vagina. Pair of ovaries are present inside the pelvic cavity. Pelvic cavity లోపల ఉంటాయి. Okay, but the testes are present outside the pelvic cavity, which is the sac suspended like structure. Sac name antaru. What's the sac is called? The testis present in the sac name antaru. Which is sac? The sac outside attached to the pelvic cavity. The sac is called scrotum. The testes, a pair of testes are present inside the scrotum, but the ovaries, in the case of ovaries in the female repro, they are present inside the pelvic cavity. The pair of ovaries present inside the pelvic cavity. Ovaries, the medical term for the ovaries are called ufero. ఏమంటాము ufero. A pair of ovaries present inside the pelvic cavity, other sides of uterus. In the both sides of uterus, attached by fallopian tubes, a pair of ovaries are present. Ovaries produce egg cells followed by female hormones like estrogen and progesterone. The female hormones like estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. Ova or egg cell generally 3 lakhs to 4 lakh egg cell are present at the time of maturation. 3 lakhs నుంచి 4 lakhs egg cells ఉంటాయి each ovary లో at the time of maturation. Ovaries contain Graafian follicle. It was surrounded by theca externa and theca interna. Inside the Graafian follicle, there are the primary spermatocytes and secondary spermatocytes. They are surrounded by zona pellucida, the layer. The layer is called zona pellucida. So choose them detail. There is a ovary. Inside the ovary, there are the lakhs of egg cells are present. Those egg cells are called Graafian follicles and Graafian follicle. The egg cell is called as Graafian follicle. Graafian follicle. This Graafian follicle was surrounded by the two layers. Those layers called this Graafian follicle was surrounded by two layers. Those layers are called theca interna and theca externa. This is called outside unte, that is called as outside unte, that is called as outside unte, that is called as theca externa. Theca external. Theca external. Am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? Inside unte, that is called as theca interna. Theca interna. Inside is called as theca interna. Theca externa and theca interna. Inside this inside this excel, okay, inside this Graafian follicle, there are the primary oocyte and secondary oocytes are present. Primary and
ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ oocyte. ఎక్సెల్ అంటారు, oocyte ని ఎక్సెల్ కూడా అంటారు. ప్రైమరీ oocyte and secondary oocytes are present. Secondary oocytes are present. Primary oocytes and secondary oocytes are present. Primary oocytes and secondary oocytes are present. Primary oocytes and secondary oocytes are present. Okay. Now first hypothalamus. Hypothalamus ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది చెప్పండి? గొనాడోట్రోఫిక్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది? వేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్? యాక్టింగ్ ఆన్, యాక్టింగ్ ఆన్ ఎక్కడ? యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? ఎల్హెచ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్. వాట్ ఈస్ ఎల్హెచ్? ఎల్హెచ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎల్హెచ్? లుటనైజింగ్ హార్మోన్. లుటనైజింగ్ హార్మోన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్హెచ్? ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ hormone. Luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. This, this, this follicular stimulating hormone, follicular FSH, follicular stimulating hormone, this follicular stimulating hormone acting on theca released into the bloodstream look release it acting on theca interna. Theca interna మీద act now the theca interna produces a hormone called estrogen. What is the hormone? Estrogen. The hormone called the female hormone. The male hormone is called progesterone. The female hormone is called estrogen. Now this estrogen helps in దేనికి help అవుతుంది? Development of oocyte. Development of oocyte అంటే ఎక్సెల్ డివైడ్ అవుతుంది ప్రైమరీ oocyte నుంచి సెకండరీ oocyte కి. Then also it also helps in development of secondary female sex character. Female sex character development like breast growth కానీ change in the voice కానీ secondary sex character development కి help అవుతుంది. That's a hormone is called estrogen. The hormone is called as estrogen అంటాం. Hormone is called estrogen. Development of oocyte కి and development of female secondary sex character కి help అవుతుంది. That's called as estrogen. The development of oocyte లో it is again divided into mitosis and meiosis division అవుతాయి. The primary oocyte contain 44 plus X and X. Female kada, it goes to meiosis division అయ్యి mitosis and meiosis division అయ్యి we will get 22 plus X and 22 plus X. The X cell is only which cell? Only X. ఏముంటుంది? 23 chromosomes ఉంటాయి, 22 plus X మాత్రమే ఉంటుంది X cell లో. Okay. Now this Excel was produced. Now the Excel should be released into ఎక్కడికి రిలీజ్ అవ్వాలి? Excel should be released into ఎక్కడికి? Excel ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది? It was produced inside the ovary. Now this Excel should be released into ఎక్కడికి రిలీజ్ కావాలి? Which tubes? ఏ tubes కి రిలీజ్ కావాలి? The tubes are called, what they are called? Fallopian tubes. The Excel should be released into the fallopian tube. Okay, ఓవరీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎక్సెల్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ కావాలి. ఇలా రిలీజ్ కావాలి అంటే నౌ ద లుటినైజింగ్ హార్మోన్, విచ్ హార్మోన్? లుటినైజింగ్ హార్మోన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇక్కడ ఓవరీ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఓవరీ మీద యాక్ట్ అయ్యి ఇట్ కాజింగ్ ద ఎల్హెచ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? యాక్ట్స్ ఆన్ ఓవరీ అండ్ causes ovulation. What is mean by ovulation? Ovulation అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is mean by ovulation? Ovulation అంటే రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఎక్కడి నుంచి? రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? ఓవరీ టు వేర్? Ovary to fallopian tube. Is called as ovulation. The releasing of egg cell from the ovary to fallopian tube is called as ovulation antam. What is it called? Ovulation. Through the ovulation, now the egg cell was released into the fallopian tube.
ఎక్కడికి రిలీజ్ అయింది? ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి రిలీజ్ అయింది. డ్యూ టు ద LH luteinizing hormone starts acting on ovary, it causes the ovulation. It causes the ovulation. What is meant by ovulation? The releasing of egg cell from ovary to fallopian tube is called as ovulation. Is called as ovulation. After the ovulation, after the releasing of egg cell release అయిన తర్వాత, what happening అంటే ఇక్కడ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఎక్సెల్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్ లో టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ as కార్పస్ లుటియం అంటారు. ఏమంటారు? కార్పస్ luteum. A temporary endocrine gland was produced. That the gland is called corpus luteum అంటారు. What is it called? Corpus luteum. Corpus luteum. Corpus luteum is a temporary endocrine gland produced after the ovulation. ఈ కార్పస్ luteum produces the hormone called, what is the hormone produced by corpus luteum? Anyone? Which hormone? A hormone called progesterone and what is the hormone? Progesterone. The hormone progesterone was produced by or released by corpus luteum. What is the corpus luteum? A temporary endocrine gland which is produced inside the ovary. A temporary endocrine gland produced produced inside ovary after ovulation. Ovary after ovulation. Ovulation తర్వాత a temporary endocrine gland which was produced inside the ovary, that's called as corpus luteum. That's called as corpus luteum. This corpus luteum ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ప్రొజెస్టెరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొజెస్టెరాన్? ప్రొజెస్టెరాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రిపేర్స్ ద ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్. యుటరస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. యుటరస్ లో ఉన్న ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. దేనికోసం అంటే బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఎక్సెల్ రిలీజ్ అవ్వగానే ప్రొజెస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొజెస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వగానే దిస్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్, యుటరస్ లో ఉన్న ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ యుటరస్ లో అవుతుంది కదా. ఇట్ ప్రిపేర్స్ ద ప్రొజెస్టెరాన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రొజెస్టెరాన్ ప్రిపేర్స్ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ఆఫ్ యుటరస్ యొక్క ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ప్రివెంట్ ద ఇంకో ఎక్సెల్ ని రిలీజ్ కానియదు. ప్రివెంట్ ద అదర్ ఎక్సెల్ టు రిలీజ్. ఇంకో ఎక్సెల్ ని రిలీజ్ కానియదు. దట్స్ అ హార్మోన్ కాల్డ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ని? హూ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్? ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? కార్పస్ లుటియం. డూ యు నో కార్పస్ కొలాజం తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ కార్పస్ కొలాజం? కార్పస్ కొలాజం. Yes, right hemisphere. Very good. Very good. It's called as corpus corpus luteum. Then the corpus luteum, after the temporary endocrine gland release అయిన తర్వాత, then the fallopian tubes are divided into three parts: infundibulum, ampulla, isthmus లెక్క డివైడ్ అయినాయి. The infundibulum contain a finger like structures called fimbriae. ఫింబ్రియ అంటాము. ఫెలోపియన్ దగ్గర ఉన్న infundibulum ని ఫింబ్రియ, finger-like structures of called as fimbriae. Fimbriae then leads to infundibulum. Infundibulum leads to ampulla. Ampulla leads to isthmus. ఈ త్రీ రీజన్స్ ఉంటాయి: infundibulum, ampulla and isthmus. Then leads to uterus. Medical term ఏంటి? What is the medical term for uterus? Uterus medical term metro కానీ ఇస్టరో కానీ ఉంటాం. Uterus has divided into three layers. It is divided into three layers. Outer layer is called as outer perimetrium. అంటారు. Outer layer is called as perimetrium. Inner layer is called as middle layer is called
myometrium. Inner layer is called as endometrium. Outer perimetrium, middle myometrium, inner endometrium. Inner endometrium. These are the layers of the uterus. Uterine layers. Uterine layers తర్వాత then it leads to cervix. Cervix leads to vagina. Cervix leads to vagina. Vagina is also called birth canal. Vagina is also called birth canal. In the vaginal delivery, the baby comes out through the vagina. Is a colpo. The medical term for the open vagina is called as colpo. Okay, now likewise, this Excel was released. The Excel was released. Okay, ila release అవుతుంది. Again, I am telling the female reproductive system contains pair of ovaries, pair of fallopian tubes, one uterus, one cervix, and one vagina. Vagina is called as colpo. First, at the time of menstruation, female has the 3 lakhs to 4 lakhs egg cells present inside the each ovary. The each ovary again divided into the cells called Graafian follicles. Inside the Graafian follicle was surrounded by theca externa and theca interna. Theca externa and theca interna. Inside this, primary oocytes and secondary oocyte egg cells are present. Now the hypothalamus releases gonadotrophic releasing hormone, acts on anterior pituitary. Now the anterior pituitary releases two hormones, LH and FSH. The follicular stimulating hormone acting on where theca interna. Now theca interna produces a hormone called estrogen. A hormone produces the estrogen అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Now this estrogen is helps in estrogen దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? Estrogen helps in development of oocyte and development of secondary female sex characters. Okay, XL divide అయ్యి XL gets to haploid cell లెక్క ఫామ్ అవుతుంది. Now the XL produce అయిన తర్వాత now the luteinizing hormone is acting on XL ovary మీద యాక్ట్ అయ్యి the releasing of egg cell from the ovary to fallopian tube is called, what is it called? The releasing of egg cell from ovary to fallopian tube is called ovulation. It's called as ovulation. Ovulation తర్వాత inside the ovary temporary endocrine gland produce అవుతుంది. That the temporary endocrine gland is called corpus luteum. This corpus luteum produces the hormone called progesterone. This progesterone helps in preparation of uterus of endometrial lining. Mucous membrane ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది endometrial lining of uterus baby implantation కోసం, and it also helps in prevent the other egg cell to release. ఇంకో egg cell ని రిలీజ్ కానియాలి. Rills కానీయకుండా then the fallopian tube contains fimbria, a finger-like structure which is attached to the both ends of fallopian tubes are called fimbriae. Then fimbria leads to infundibulum, ampulla, and isthmus. The region of ampulla దగ్గర అవుతుంది fertilization. Ampulla దగ్గర ఉంటుంది excel. Then ampulla leads to uterus కి reach అవుతుంది. Uterus has three layers: outer perimetrium, middle myometrium, inner endometrium. Then leads to cervix. The cervix has two openings: external OS and internal OS. External orifice అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is external OS? The opening of cervix with దేనితోటి? Vagina తోటి ఓపెన్ అయితే that is called as external OS. The opening of cervix with uterus తోటి ఓపెన్ అయితే that is called as which OS? Which OS? Internal opening or internal OS. Internal opening or internal OS. Then the vagina is called colpo. So it's called birth canal. Next, female external genitalia. The female external genitalia called vulva. Or is it called vulva? The female external genitalia or the reproductive structures of the external genitalia are called vulva. Okay, the external genitalia contains labia majora and labia minora. What are labia majora and labia minora? Labia majora and labia minora are the folds of the skin that surrounds the opening of vagina. They are the folds of the skin that surrounds the opening of vagina are called labia majora and labia minora. They protect the entrance of vagina from infections. Entrance of vagina ni infections నుంచి protect చేస్తాయి. The folds of the skin around the vagina కి ఉన్న folds of the skin ని labia majora and labia minora. Clitoris. Next one, clitoris present in the anterior part of the labia majora and labia minora. Anterior part లో ఉంటుంది. That's called as clitoris అంటారు. The clitoris is also called female penis అంటారు. It is also called as female penis. Sexual arousals ని increase చేస్తుంది. Female లో sexual arousals ని increase చేసే external reproductive part is called clitoris. Then followed by hymen. Hymen is a membrane partial covering opening of vagina which covers the vagina. It's a partial thin layer which covers the vagina is called as hymen.
it can be torn by the physical activities. The hymen can be torn by the physical activities as the sexual intercourse అయినా సరే లేదంటే physical activities అయినా సరే it can be torn. Okay, but in the case of hymen is not the indicator of state of virginity. The female state of virginity is not the indicator by the hymen కొన్ని activities like horse riding చేసినప్పుడు కూడా torn అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Okay, that's why the hymen is not the indicator of female virginity. This is about the female external genitalia. What are they? Labia majora, labia minora, and hymen and clitoris. Hymen and clitoris. Next, female reproductive glands. There are the three glands are present on the female reproductive system. Those are called Bartholin glands. Bartholin glands present around the vagina, surrounds the vagina and surrounds chestuntai. Those glands are called Bartholin glands. It produces the mucous membrane which helps in lubrication of vagina. At the time of sexual intercourse, the Bartholin glands produces a mucus fluid which helps in lubrication of vagina. Vagina ni lubrication చేయడానికి helpful అవుతుంది. Then followed by skinous glands. There's another type of glands are called skinous glands. It's also called female prostate glands అంటారు. It's also called female prostate glands. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే it provides the lubricating fluid ని ప్రొవైడ్ చేసి it contain యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఈ లూబ్రికేషన్ ప్రొవైడర్ లో యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కనుక ఎంటర్ అవ్వాలి, ఓకే, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోకి త్రూ ద వెజైనా ఎంటర్ అవ్వాలి అని ట్రై చేస్తే దిస్ స్కీనస్ గ్లాండ్స్ విచ్ ప్రివెంట్ ద యాంటీ మైక్రోబియల్ ఆ బ్యాక్టీరియాని యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా కిల్ చేసేస్తుంది. దిస్ గ్లాండ్ ఇస్ కాల్డ్ స్కీనస్ గ్లాండ్. The next type of gland is called mammary gland. Present in the thoracic cavity, they produce the milk, helps in breastfeeding. Thoracic cavity లో ఉంటాయి, helps in breastfeeding. నాకు చెప్పండి, what are the female external genitalia are called? Ulva ఏమేమి ఉన్నాయి? External genitalia or the skins called, what are they? Skins called labia majora and labia minora, then followed by clitoris, then followed by hymen. What are the glands? Glands ఏమున్నాయి చెప్పండి. What are the glands? What are the glands? What are the glands? Skinous gland, Bartholin glands, and mammary glands. Am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? Yes, three of you. Yeah, these are all the glands. Skinous glands, Bartholin glands, and mammary glands are the female glands. Next one, the next step is called fertilization. What is meant by fertilization అంటే ఏంటి అంటే, the fertilization లో the male sperm cell and egg cell are fused to form fertilization అంటారు. ఫస్ట్ fertilization లో spermatogenesis అవుతుంది. What is meant by spermatogenesis? Spermatogenesis అంటే ఏంటి? The production of sperms are called spermatogenesis. Yeah, spermatogenesis అవుతుంది. Spermatogenesis అయిన తర్వాత production of sperms అయిన తర్వాత then after the spermatogenesis అయిన తర్వాత it leads to spermatogenesis అవుతుంది. Spermatogenesis తర్వాత ovulation అవుతుంది. What is meant by ovulation? Releasing of egg cell. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? From ovary to fallopian tube. Ovary to fallopian tube. From ovary to fallopian tube. మ్యామ్ మీ ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తారా? ఓవరీ. ఓకే, ovary to fallopian tube. It reaches to ovary to fallopian tube. Okay, next after ovulation తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఎక్కడ ఉంది? It is present in where? ఎక్సెల్ was present in fallopian tube దగ్గర ఉంది కదా.
the fallopian tube అయిన తర్వాత then it is the intercourse అవుతుంది. Intercourse between male and female. Intercourse between male and female. Male and female. Female మధ్య intercourse అయిన తర్వాత the sperms was deposited in cervix or the vagina region లో the millions of a single intercourse లో కొన్ని millions of sperms deposit అవుతాయి. కొన్ని millions of sperms deposit అయిన తర్వాత then they reach to the sperm has what is the structure? Head and neck tail ఉంటాయి కదా, head and neck tail. With the help of tail they reaches to the millions of sperms reaches to ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి అంటే it reaches the millions of sperms or reaches to into the egg cell కి రీచ్ అవుతాయి. The millions of sperms are reaching into the egg cell కి రీచ్ అయిన తర్వాత then there is a formation of fertilization అవుతుంది. What is meant by fertilization? Fertilization అంటే ఏంటి? Fertilization, the fusion of yeah, the fusion of sperm cell with egg cell is called as fertilization అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, స్పర్మ్ సెల్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి? 22 ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ 22 ప్లస్ వై. ఓకే, 22 ప్లస్ స్పర్మ్ లో ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఉంటుంది. బట్ ద ఎక్స్ సెల్ ఏముంటే ఓన్లీ 22 ప్లస్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. 22 ప్లస్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ 22 ప్లస్ వై వెళ్ళి 22 ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ తో ఫ్యూజ్ అయితే ఫార్మేషన్ ఏమవుతుంది? 44 ప్లస్ ఫర్టిలైజ్ అయితే ఏమొస్తాయి? ఎక్స్ అండ్ వై. వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? బేబీ బేబీ బాయ్. ఎక్స్ వై ఉంటే బేబీ బాయ్ అని చెప్పాను కదా, క్రోమోజోమ్స్. బేబీ బాయ్, రిజల్ట్ విల్ బి బేబీ బాయ్. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, ద స్పర్మ్ సెల్ ఎక్స్ ఉన్న స్పర్మ్ సెల్ వెళ్ళి ఎక్స్ ఉన్న ఎక్స్ సెల్ తోటి మీట్ అవుతుంది. మీట్ అయితే ద రిజల్ట్ ఏంటి? బేబీ గర్ల్. Yeah, the determination of the sex determination that depend only on males మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏ స్పర్మ్ సెల్ వెళ్ళి ఎక్సెల్ తోటి మ్యూట్ అవుతుంది, ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద బేబీ. ఓకే, ఇట్ మే బి బాయ్ ఆర్ గర్ల్. ఇఫ్ ద వై స్పర్మ్ సెల్ వెళ్ళి ఎక్సెల్ తోటి మ్యూట్ అయితే దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బేబీ బాయ్. దెన్ ద ఎక్స్ ఎక్సెల్ వెళ్ళి ఎక్స్ ఎక్సెల్ తోటి మ్యూట్ అవుతాయి. దట్ ద రిజల్ట్ కాల్ బేబీ గర్ల్. ద సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ మేల్స్ లోనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. విచ్ స్పెల్ప్ సెల్ వెళ్ళి ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? జైగోట్. ద జైగోట్ ఈస్ కాల్డ్ 44 ప్లస్ XY ఆర్ 44 ప్లస్ XX. జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ద జైగోట్ కంటైన్ 44 ప్లస్ బేబీ బాయ్ అయితే XY ఉంటుంది, బేబీ గర్ల్ అయితే 44 ప్లస్ XX ఉంటుంది. దిస్ అండర్ గోస్ టు మైటోసిస్ డివిజన్ అంటే విచ్ డివిజన్? మైటోసిస్ అంటే మైటోసిస్ మ్యామ్, నాట్ ద మియాస్. మైటోసిస్ ఐఎమ్ టాకింగ్. మైటోసిస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. మియోసిస్ అంటే హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. మళ్ళీ హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ 46 క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ అవుతుంది. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ అయితే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇలా 44 ప్లస్ 44 XY అనే సెల్స్ మైటోసిస్ డివైడ్ అయ్యి ఏ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అవుతాయి. దిస్ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? బ్లాస్టోసిస్ట్. దిస్ బ్లాస్టోసిస్ట్ వెళ్ళి ఎక్కడ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది? నో, ద బ్లాస్టోసిస్ట్ గోస్ అండ్ ఇంప్లాంటెడ్ ఇన్ ఎక్కడ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది చెప్పండి? దిస్ బ్లాస్టోసిస్ట్ గోస్ ఇంప్లాంటెడ్ ఇన్ మదర్స్ యూటరస్. ఆల్రెడీ ప్రొజెస్టెరాన్ బేబీ ఇంప్లాంట్ చేసి ఉంచింది కదా, ప్రిపేర్ చేసి ఉంచింది కాబట్టి యూటరస్ లో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది, బేబీ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. ఇంప్లాంటేషన్ ఫస్ట్ స్పర్మటోజెన్సిస్, ఓవ్యులేషన్, ఇంటర్కోర్స్, స్పర్మ్ మైగ్రేషన్, ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది 46 క్రోమోజోమ్ తో. బ్లాస్టోసిస్ట్ జైగోట్ మైటోటిక్ డివిజన్ వెళ్ళి బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంప్లాంటేషన్ అవుతుంది. ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? వేర్ ద ఇంప్లాంటేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్సైడ్ ద
యూటరస్, ఇన్సైడ్ ద యూటరస్ లో ఇంప్లాంటేషన్ అవుతుంది. ఇంప్లాంటేషన్ అయ్యి ఇట్ లాస్ ద ఇంప్లాంటేషన్ లాస్ ప్రొజెస్టిన్ హార్మోన్ లాస్ 3 మంత్స్, 3 మంత్స్, 9 మంత్స్ ఉంటుంది, 3 ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటుంది. 9 మంత్స్ అండ్ 3 ట్రైమిస్టర్. 1 to <14 weeks ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. అంటే ఈచ్ ఈచ్ 3 మంత్స్ ని ఒక ట్రైమిస్టర్ అనుకుంటారు. అంటే ఎన్ని ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 9 మంత్స్. ఒక 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 మంత్ ని ఒక 3 మంత్స్ ని 1 ట్రైమిస్టర్ అంటారు. టోటల్ 9 మంత్స్. ఎన్ని ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటాయి? 3 ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఇది చదవండి. 1 to <14 weeks ఏ ట్రైమిస్టర్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటారు. 1 to <14 weeks అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన కాడి నుంచి <14 weeks దాకా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటారు. ఈ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో బేబీకి ఏం డెవలప్ అవుతాయి అంటే మేజర్ ఆర్గన్స్ లైక్ లిమ్స్ అంటే హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ డెవలప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 14 to 28 weeks, 14 to 28 weeks ఏమంటారు? సెకండ్ ట్రైమిస్టర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫింగర్ నెయిల్స్, టో నెయిల్స్, హెయిర్ ఎక్సెట్రా. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో ఫింగర్ నెయిల్స్ కానీ టో నెయిల్స్ కానీ డెవలప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 28 to until డెలివరీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్. అంటిల్ డెలివరీ అయిన దాకా థర్డ్ 28 weeks నుంచి అంటిల్ డెలివరీని థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటారు. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి? ఒకటి సిఎన్ఎస్ అంటే ఒకటి సిఎన్ఎస్. అయ్యో సిఎన్ఎస్ మ్యామ్, ఒకటి సిఎన్ఎస్, ఒకటి సిఎన్ఎస్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ డెవలప్ అయితే దాని టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ ఫ్యాట్ గ్రోత్ అవుతుంది. త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటుంది. 3 ట్రైమిస్టర్ అంటే టోటల్ 9 మంత్స్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. బేబీ 9 మంత్స్ ఉండి దెన్ డెలివరీ. ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూటరల్ మజిల్స్ కాజెస్ డెలివరీ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? డెలివరీ అవుతుంది. దిస్ ద డెలివరీ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? డెలివరీ 2 types ఉంటుంది. ద డెలివరీ వాస్ 2 types. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వెజైనల్ డెలివరీ, అండ్ cesarean delivery. Cesarean delivery and cesarean delivery. Vaginal delivery and cesarean. Vaginal delivery అంటే డెలివరీ బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ త్రూ వెజైన్ త్రూ వెజైనా ఇస్ కాల్డ్ as vaginal delivery. Cesarean delivery అంటే బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ త్రూ త్రూ ఇన్సిషన్ అంటే ఏంటి? కట్. మేకింగ్ కట్ ఆన్ యూటరస్. యూటరస్ ని ఇన్సిషన్ చేసి కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as సి సెక్షన్ ఆర్ సిజేరియన్. దిస్ అబౌట్ ద ఫర్టిలైజేషన్. ఇఫ్ ద ఎక్సెల్ అనేది ఫర్టిలైజ్ కాలేదు, అట్ ద 14th డే రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ కాకపోతే దర్ ద సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ మెన్స్ట్రుయల్ సైకిల్. After the ovulation, if the fertilization is not occurred, then the 28-day cycle will occur. Is called as menstrual cycle. A 28 days cycle ఉంటుంది. That the cycle is called as menstrual cycle అంటారు. The process of menstrual cycle typically 28 days ఉంటుంది. దీంట్లో 4 phases ఉంటాయి. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో 4 phases ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందంటే ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలికల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఎలా? ఎక్సెల్ డెవలప్ అవుతుంది. వచ్చి ఎక్కడ ఫస్ట్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ వచ్చి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఎఫ్ఎస్హెచ్ యాక్టింగ్ ఆన్ థికా ఇంటర్నల్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. తర్వాత ఓవిలేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఓవిలేషన్? ఓవిలేషన్ అంటే ఏంటి? What is mean by ovulation? The releasing of egg cell from ovary to fallopian tube లోకి రిలీజ్ అవుతుంది with the help of hormone luteinizing hormone. Exactly 28-day cycle లో 14th day, which day? 14th day ఎక్సెల్ రిలీజ్ అవుతుంది. 14th day కి మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ 14th day మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య ఇంటర్ కోర్స్ అయితే 14th or 15th day లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య ఇంటర్ కోర్స్ అయితే దర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మోర్ ఉంటాయి. ఇంటర్ కోర్స్ కాలేదు, ఇఫ్ ద ఇంటర్ కోర్స్ కాలేదు అంటే దెన్ అగైన్ లుటియల్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. విచ్ ఫేజ్?
ల్యూటియల్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ల్యూటియల్ ఫేజ్ లో అంటే ఏమవుతుంది, కార్పస్ ల్యూటియం టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ద గ్లాండ్ ఇస్ కాల్డ్ కార్పస్ ల్యూటియం. అది ఏ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ప్రొజెస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ప్రొజెస్టెరాన్ ఏం చేస్తుంది, ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుతుంది కాబట్టి ప్రొజెస్టెరాన్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటుంది. బట్ ద ఎక్సెల్ వాజ్ ఫర్టిలైజ్ కాలేదు, అంటే ఇంటర్ కోర్స్ కాలేదు. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య ఆల్రెడీ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంది, బట్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య ఇంటర్ కోర్స్ కాలేదు. ఇంటర్ కోర్స్ కానప్పుడు at the 28th డే, విచ్ డే, at the 28th డే ద సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ మెనిస్ట్రల్ ఫేజ్ అంటారు. ఏమంటారు, మెనిస్ట్రల్ ఫేజ్ కాజెస్ ద మెనిస్ట్రియేషన్. మెనిస్ట్రియేషన్ ఏమవుతుందంటే, ఆల్రెడీ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంచింది కదా, ద యుటరైన్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంచింది కదా. షెడ్డింగ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, called as mucous membrane. mucous membrane the shedding of endometrium lining with some amount of blood కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, with some amount of blood plus with some amount of blood plus some amount of blood, and it's also involvement of some amount of blood and followed by degenerated egg cell ద్వారా షెడ్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెనిస్ట్రియేషన్. ఇట్ లాస్ట్ ఆన్ 28 days. అగైన్ 28 days కంప్లీట్ అయిపోగానే, మెనిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అగైన్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటిల్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తనకి, వన్స్ ద ప్రెగ్నెన్సీ వాస్ కన్ఫర్మ్, దెర్ ఇస్ నో మెనిస్ట్రేషన్ అంటిల్ 9 months దాకా. మళ్ళీ మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ ఫామ్ కాదు, మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ ఉండదు. ఎందుకని, బికాస్ ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయితే ప్రొజెస్టెరాన్ అక్కడే ఉంటుంది, ఇంకో ఎక్సెల్ ని రిలీజ్ కానియదు. It won't allow the other excel to release. ఇంకో excel ని రిలీజ్ కానియదు until the pregnancy lasts. Okay, then the last after the female కి 50 years, greater than 50 years వచ్చినప్పుడు మెనోపాజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెనోపాజ్? ద హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. హార్మోన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. హార్మోన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ద ఎక్సెల్ షుడ్ బి స్టాప్ అవుతుంది, రిలీజింగ్ స్టాప్ అయిపోయి మెనిస్ట్రేషన్ కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టెరాన్ కాజెస్ ద మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ ని స్టాప్ చేసేస్తుంది. And that is called as menopause. It is actually causes after the 50 years, greater than 50 years. It is a depend on female. The menstruation lasts 28 days. Mali 28 days తర్వాత after the menstrual cycle, again menstrual phase, mali follicular phase, ovulation phase, luteal phase, and menstrual phase. Then again these 4 phases are happening. Then the diseases of female reproductive system, cervicitis. What is mean by cervicitis? Cervicitis అంటే చెప్పండి. Infection of or inflammation of cervix is called as cervicitis. Next, ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is the implantation of embryo other than uterus. Okay, implantation ekkada aవ్వాలి, baby implantation, where the baby implantation has to happen, ఎక్కడ అవుతుంది, 9 months యూటరస్ లో అవుతుంది. యూటరస్ లో కాకుండా బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ వచ్చేసి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఇంప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ectopic pregnancy. Ecto అంటే outside the uterus. If the implantation is happening, that's called as ectopic pregnancy. చూడండి, ectopic pregnancy ఇక్కడే ఇంప్లాంటేషన్ అవుతుంది, అసలు యూటరస్ లో అవ్వాలి, బట్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే ఇంప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ as ectopic pregnancy. Fertilizer developed outside the uterus is called as ectopic pregnancy. Salpingitis. What is meant by salpingitis? Infection of salpingo, fallopian tube. Next, uvaritis. What is uvaritis? Or infection of ovaries. Next, ovarian cyst. Ovary లో ఏదైనా cyst form అయితే that's called as ovarian cyst అంటారు. Next, procedures of female reproductive system. Oophorectomy. What is oophorectomy? Surgical removal of ovaries. Ovaries ని surgical గా remove చేస్తే that's called as oophorectomy. Colposcopy. What is colposcopy? Scopy అంటే ఏంటి? What is the medical term scopy? Visual examination of vagina. Vagina ని visual గా examine చేస్తే that's called colposcopy. Next, amniocentesis. Synthesis అంటే ఏంటి? What is synthesis? Surgical puncture to remove fluid from which fluid? Amniotic fluid. ఉమ్మనీరు అంటారు కదా, amniotic fluid. amniotic fluid ని ఇంజెక్షన్ పెట్టి రిమూవ్ చేస్తే, మదర్ యూటరస్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే, బేబీ యొక్క డిఎన్ఏ కనుక్కోవడానికి రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as amniocentesis. Amniocentesis అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై amniocentesis?
surgical puncture to remove the fluid from amniotic fluid from the uterus is called as amniocentesis. Next, hysterosalpingography. The hysterosalpingography is nothing but X-ray imaging of uterus and fallopian tubes, or imaging of visual examination of uterus and fallopian tube. Histero అంటే ఏంటి? What is histero? Histero అంటే ఏంటి? Uterus. Salpingo గ్రఫీ అంటే గ్రామ్ అంటే రికార్డ్ ఆర్ ఇమేజ్. గ్రాఫ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు రికార్డ్. గ్రఫీ అంటే process of recording or the X-ray. Process of recording or X-ray of what? X-ray of what? X-ray of uterus and fallopian tubes is called as hysterosalpingography. Hysterosalpingography. With this today, we are done with the entire anatomy. Entire anatomy. On my next session, I'm going to take you the ICD గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెషన్ కంప్లీట్ 100% అటెండెన్స్ ఉండేటట్టు చూడండి. ఎనీ డౌట్స్? మీరు ఎందుకు చార్ట్స్ రాయట్లేదు మ్యామ్? వై ఆర్ తేజస్విని గారు, సౌజన్య గారు అండ్ రక్షిత గారు చార్ట్స్ రాయట్లేదు? వై? యా, ప్లీజ్ రైట్ ఆన్. యా, చార్ట్స్ రాస్తే మీకు ఎక్కువ గుర్తుంటుంది, అందుకని చెప్తాను. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూయర్ మిమ్మల్ని అన్నట్టు మీరు 100% అడుగుతారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఎవ్రీవన్. యా, యా, థ్యాంక్ యూ.